మానవ శరీరం కోట్లాది జీవకణాలకు ఆశ్రయం కల్పించే ఒక విశాల విశ్వం లాంటిది. ఈ జీవకణాలన్నీ ఐకమత్యంతో పనిచేస్తూ మనం ఆరోగ్యవంతులైన మనుషులుగా పనిచేయడానికి, జీవనం సాగించడానికి దోహదం చేస్తాయి. మనల్ని మనం ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం కోసం మనం ఆహారాన్ని, ఇతర పూరక పదార్థాలను తీసుకుంటాం. నోని మొక్క యొక్క బొటానికల్ నామమే మొరిండా సిట్రోఫోలియా. ఆధునిక కాలంలో ముఖ్యంగా పశ్చిమాన ఇది ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. నోని అనేది దీన్నే ఇండియన్ మల్బెరీ అంటారు. ఇది ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో అంటే పసిఫిక్ ద్వీపాలు, ఆగ్నేయాసియా, ఫిలిప్పీన్స్ మరియు భారతదేశాల్లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని మందుగాను, ఆహారంగానూ వాడతారు. పైనాపిల్లా ఉండే ఈ పండును వైద్యంలో వాడే ఔషధి మొక్కగా పాలినేషియన్స్ 2000 సంవత్సరాలకు పైగా వాడి ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగిన ఔషధి మొక్కగా దీని ప్రస్తావన ఆయుర్వేదంలో కూడా ఉందని కనుగొన్నారు. 1953లో డాక్టర్ రావ్ హెనికీ అన్న బయోకెమిస్ట్ ఈ పండు యొక్క రసాయన ప్రయోజనాలపై ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానంతో పరిశోధనలు ప్రారంభించడంతో నోనిలోని అద్భుతాలు వెలుగుచూడసాగాయి. నోనిలోని మూలకాలు మానవ శరీరాలకు ఎన్నో రకాలుగా సహాయపడతాయని డాక్టర్ హెనికీ జరిపిన అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. నోనిలో పోషక పదార్థాల శోషణను అధికం చేసే ఆల్కలాయిడ్ ఉందని వెల్లడైంది. డాక్టర్ హెనికీ ఆ ఆల్కలాయిడ్ కి జిరోనైన్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ ఆల్కలాయిడ్ సూక్ష్మజీవులు, మొక్కలు, జంతువులు, మానవుల ఆరోగ్యవంతమైన కణాల్లో ఉంటుంది. జిరోనైన్ శరీరంలోని అన్ని కణాలు సక్రమంగా పనిచేసేలా, శరీరం వివిధ పనులను మంచిగా నెరవేర్చేలా చేస్తుంది. జిరోనైన్ మానవ కణాల గోడల సూక్ష్మ రంధ్రాలను పెద్దవిగా చేసి పోషక పదార్థాలు ఆ కణాల్లోకి సులువుగా ప్రవేశించడానికి దోహదం చేస్తాయని పరిశోధనలు నిరూపించాయి. మరో రకంగా చెప్పాలంటే జిరోనైన్ మన ఆహారంలోని పోషక పదార్థాలను తగినంతగా వినియోగించుకోవడంలో శరీరపు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో జిరోనైన్ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ డాక్టర్ హెనికీ వంటి శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం అది సరిపోదు అంటున్నారు. భూసారం నిరంతరం తగ్గిపోవడం వల్ల, మితిమీరిన రసాయన ఎరువుల వాడకం వల్ల పంటలు ఆవశ్యక పోషకాలను కోల్పోతాయి. అలాగే పోషకాలు తగినంతగా లేని ఆహారం, ఉద్రిక్తభరితమైన జీవనశైలి, వార్ధక్యం ఇవన్నీ శరీరం మీద డిమాండును పెంచి జిరోనైన్ సరఫరాను మరింతగా తగ్గిస్తాయి. ఫలితమే అనారోగ్యం, అలసట మరియు రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం. ఇక్కడే నోని మనల్ని కాపాడుతుంది. నోనిలో జిరోనైన్ పైనాపిల్లో కన్నా కూడా 40 రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. ఇందులో దాని పూర్వగామైన ప్రోజిరోనైన్ ఉంటుంది. అది ఇంకా మెరుగైంది. ఇది శరీరానికి ఆల్కలాయిడ్ను సరఫరా చేయడమే కాదు, శరీరం దేనిని ఎంతమేర ఉత్పత్తి చేయాలి, ఎంతమేర విసర్జించాలి అన్న అంశాలను అదుపు చేస్తుంది. నోని మొక్క నుండి లభించే పండు కోట్లాది మందికి ఆరోగ్యపరంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. నోనిలో 150 న్యూట్రాస్యూటికల్స్ ఉంటాయి. ఇందులోని కొన్ని సమ్మిళితాలు, ప్రాథమికంగా 3 సమ్మిళితాలు శాస్త్రవేత్తలకు ఎంతో ఆసక్తిదాయకమైనవి. అవి ప్రోజిరోనైన్, ప్రోజిరోనైనేజ్, జిరోనైన్. న్యూట్రాస్యూటికల్స్ సమ్మిళితాల్లో ఒకటైన ప్రోజిరోనైనేజ్ అనే ఎంజైమ్తో కలిసి జిరోనైన్ ని తయారు చేస్తుంది. జిరోనైన్ కణాల మరమ్మతుకు, పునరుత్పాదనకు దోహదం చేస్తుంది. జిరోనైన్ కాయలా పడ్డ కణాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా మంచి కణాలను కాయలా పడకుండానే కాపాడుతుంది. నోనిలోని అద్భుతమైన గుణాలు 6కు పైగా దేశాల్లో ఈ వైద్య ఔషధి మొక్క మీద ప్రయోగాల పరంపరకు దారితీశాయి. అనేక సమస్యలతో బాధపడేవారికి నోని ఎంతో లాభదాయకంగా నిరూపితమైంది. అవి అధిక రక్తపోటు, ఆర్థరైటిస్, ఆర్టీరియోస్క్లెరోసిస్, గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్, బెణుకులు గాయాలు, మానసిక కృంగుబాటు, వార్ధక్యం, మెన్స్ట్రువల్ క్రాంప్స్ మరియు నొప్పులు. ఇతర పరిశోధనలు నోనిలో డామ్నాకాంథల్ అనే మరో రసాయన సమ్మేళనం ఉన్నట్టుగా నిరూపించాయి. ఇది క్యాన్సర్ కణాలను మామూలు కణాలుగా మార్చడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఇతర బొటానికల్ ఐసోలేట్స్ కన్నా 500 రెట్లు సమర్థవంతమైంది. నోని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల ఆవిష్కారం శాస్త్రవేత్తలు, డాక్టర్లు మరియు ఫార్మాసిస్టులలో మరింత ఆసక్తిని కలిగించింది. వివిధ వ్యాధులు, ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఉపశమనం కలిగించడంలో ఇది ఎంత సమర్థవంతమైందో వారు కనుగొన్నారు. నోని ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి చేయబడుతోంది, మార్కెట్ చేయబడుతోంది, వాడబడుతోంది.
a mystery still lost in time. They were known for practicing an ancient healing science founded in the use of powerful natural medicines derived from sacred plants. Venturing from island to island across the perilous seas over a course of centuries, stewards of the ancient gifts, they carried forth their treasures, planting and nourishing these wonders of nature, which would bless their lives and the lives of generations to come. Fenua, te fenua. Terai, e terai. E te atuai. Mai te mai, te e hotu. Most prized and revered among the sacred plants received from the ancients was a peculiar fruit-bearing tree referred to as Noni. Not a simple food staple, as were many of the plants born here by the early settlers, the precious Noni was rather the quintessential secret to health and healing. Honored traditions stemming from before recorded time held that Noni could relieve suffering and restore a man from weakness and pain. But this gift of the ancients was more than a curative to be used in times of distress. Noni, it was also held, could increase any man's longevity through inciting vitality and by reconciling his body to a state of perfect health. Indeed, the lives and culture of the early Polynesian people were profoundly blessed by the mystical Noni. Their destinies were intricately intertwined. Together, they had been swept away to this remote island paradise from which all Polynesia would spring. Here, nurtured by pristine bounty, they had thrived. And yet to the rest of the world, these people and their sacred Noni were otherwise forgotten or unknown. But such would not last forever. Centuries later, Ralph M. Heinecke would receive his doctorate in biochemistry from the University of Minnesota. Upon this accomplishment, his first desire was to escape the cold Minnesota winters, and so he took a job with the Dole Pineapple Company in Hawaii. My assignment was to find application for the enzyme which I had to develop a method for producing from the pineapple stem. Here was this tropical island with many plants which I had never seen before, and among them was a strange green fruit called Noni. And the Hawaiian people told me that was a very important medicine. Based on the findings of his research, Dr. Heinecke would publish key articles in several scientific journals. Within only a few years, these articles would spark the interest of a man being led on his own journey of discovery. Through the initial discoveries of this fruit, I realized the great potential. And it was when I came across a paper by Dr. Ralph Heinecke. He described in this paper the mechanism of how and why it works. Everywhere I went on the island of Tahiti, the most interesting things happened. The native Tahitians began telling me stories of the nono fruit, how it helped their grandmother, or their grandfather, their aunt, their uncle. I learned that there was a super abundant supply of the nono fruit on the islands of Marquesas, nearly 1,000 miles away. It was a stunning sight. The valley was just full of this fruit. Immediately, I knew that we had all the fruit we needed. It wasn't a secret, but yet the world didn't know about it. The next thing was to find the right partners. I knew if we could find the right partners, nothing could stop us. Soon after rediscovering the secret of the Noni, John Wadsworth was joined by Stephen Story, Kerry Acey, Kim Acey, and Kelly Olson. The gift of Noni had been handed to a new generation and to a new set of stewards. From across the wide Pacific and into the Rocky Mountains of Utah, what would become of this precious gift? What would these new stewards, a company called Tahitian Noni International, do with this awesome responsibility? We are heirs. We have become part of this story. And I have to tell you, we can't think of the history of Noni without feeling emotionally tied to every single person and event that has taken place, since
4,000 or 5,000 years ago when it first became noticed by man. Tahitian noni juice, along with other products derived from the noni tree, is now distributed in over 60 countries and represented by distributors from more than 72 nations. Tahitian noni juice has become one of the top brands of health products in the world, dominating the industry with 90% of the noni market. In fact, on average worldwide, it takes less than 2 seconds for the next bottle of Tahitian noni juice to be sold. Indeed, it is enjoyed by millions. To be sure, a promised day will come, not so long from now, when Tahitian noni juice has been received by all the world. A day when this singular fruit from this exotic corner of the earth is planted in the hearts and minds of people everywhere. For Tahitian noni juice, a day of fulfilled destiny.